Hi guys, so welcome or welcome back to my YouTube channel. So basically today in this video I am going to share some of my thoughts with you all. So I thought of making this video as why do I want to become a YouTuber. तो ये जो टाइटल है वीडियो का ये मेरे दिमाग के अंदर बहुत दिनों से चल रहा था, बट आई वाज लाइक व्हेन आई विल गेट ग्रोथ ऑन यूट्यूब देन ओनली आई विल मेक इट और व्हाटएवर. But I was like, let's not give it a second thought, let's just make it. And that is what exactly I'm doing right now. So there are two mottos because of which I do want to become a YouTuber and I'm very passionate about it. First is basically I want to showcase my lifestyle. And why? Because I'll tell you a backstory. So I'm currently 18 right now, but my teenage life was not easy at all to survive, and there were a lot of problems going on, including my personal life and like whatnot. One can just think about all the problems existing in one's life, and I had it all in my life. I wanted an escape from all those hurt and wounds and trauma and whatever. So YouTube was an escape for me, and watching someone's vlog and their lifestyle, वो लोग कैसे रह रहे हैं and the way they used to portray their lifestyle, I used to enjoy watching their vlogs and whatever. I thought that क्यों ना मैं भी ये चीज़ करूँ. एंड फर्स्टली मुझे मेरी लाइफस्टाइल शोकेस करना जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड लाइक जस्ट डॉक्यूमेंटिंग ऑल दो स्मॉल लिटिल मेमोरीज, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि भाई एक दिन समर जाने वाले हैं, एंड देयर शुड बी लाइक सम ऑफ द डिजिटल मेमोरीज फॉर माई अपकमिंग जनरेशन टू जस्ट फॉलो अप, सो दैट कल की डेट में अगर किसी को भी इस पूरी दुनिया में लो फील हो रहा है, एंड इफ he or she comes up to my channel and watch my vlog, and if he or she feels even though 1% good, that is it for me. I will be the most happy person in this entire world. एंड जस्ट बिकॉज कि मेरा भी वो एक सेम परसेप्शन था जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी जस्ट फॉर एन एस्केप, एंड somehow it used to heal me, like लोगों के व्लॉग्स देखना एंड बिंज वॉच करना लोगों के व्लॉग्स को, एंड सेल्फ हेल्प वीडियोस देखना एंड whatever. So whatever videos I make, for example skincare, makeup, vlogs, talking videos, I love doing that. So first is this, that I want to help people, and even if I'm able to help 0.00000.5% of my audience, I'll be happy as fuck. Second motto is that I love to share my thoughts. So there are two types of videos that I usually make, and first of those are these sort of a videos, sitting videos, in which I'm letting out my thoughts from my personal experiences and whatever I'm going to do or whatever I feel about life, about circumstances, about college, friends, relationship, love, whatever. So I like to share my thoughts. So being a single child, you have literally no fucking one to talk to. Okay. And okay, you say friends, you say boyfriends, you say फैमिली, बट कितने एक्सटेंड तक तुम उन लोगों से बात कर लोगे, कितने एक्सटेंड तक तुम उन लोगों के साथ बैठ के अपने थॉट्स शेयर करोगे. यू नीड समवन जस्ट लाइक अ सिबलिंग, एंड आई नो सम केसेस में सिबलिंग्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, बट आई वॉन्टेड टू शेयर माई थॉट्स बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैंने जितना भी अब तक एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी गेन किया है, it is going to help my inner child heal. It is going to help a lot of people to avoid making mistakes that I made. So I'm gonna just continue doing what I'm doing at this point. For example, making all these sitting videos. And second of all, being a single child, I always used to, look up to that there's no one for me. Like literally, there's no one for me to make me understand what is right and what is wrong. Parents, they say it from their experience, which does not really align with me and whatever my era is going on. It just doesn't align with me and my era. And if I talk about friendships, I didn't really have that much of good friendships with all the people around me, because they were like always jealous of my achievements and like whatnot. So they didn't used to really guide me or suggest me something really good for me, and I didn't even feel that much comfortable with them because
I have this one thing that my gut feeling is very strong since childhood. So I get when someone hates me from their entire core, and I used to just keep myself really far away from those people. And even today I'm a very isolated sort of a person, like I'm very reserved sort of a person, and I love that way because I have a very small circle and I enjoy with them, I do what not with them, and I like it that way. But I also wouldn't mind having a big circle but with valuable people. So my motto was कि मेरे फ्रेंडशिप्स में भी मुझे इतना कुछ नहीं लगता था कि यार ये लोग मुझे कुछ सिखाएंगे या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे। तो यार मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे, जो मैं सुनना चाहती हूँ, जिस एक्सपीरियंसेस से मैं जा रही हूँ, वो मुझे सेम चीज़ गाइड करता जो मेरे साथ अलाइन होती, जो मुझे डिजिटली भी अगर चाहे तो भी समझ पाता। तो जैसे हमारी जनरेशन जा रही है उस हिसाब से जो दिक्कतें हो रही है उसको साइकोलॉजिकली ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे तुम समझ सकते हो, जब तक तुम उसका साइकोलॉजिकल कॉज नहीं समझोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो मुझे एक वो इंस्पिरेशन मान लो, या फिर मुझे एक वो वॉइस बनना है, या फिर मुझे एक वो इंसान बनना है जो मेरे पास नहीं था जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी। मैं अब भी अपने टीनेज ईयर्स में हूँ, बट एट दैट पॉइंट जितना यूट्यूब इन 3-4 सालों में बढ़ा है उतना यूट्यूब पहले नहीं था। एंड टॉकिंग अबाउट द कोविड टाइम, उस टाइम पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो जिस टाइम पे मुझे चाहिए था उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी सोर्सेस मिले नहीं, बिकॉज ऑफ विच आई ओनली हैड टू प्रोसेस ऑल दीज इमोशंस एंड थिंक कि भाई अब मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ। सो आई वांट बिकम दैट फेस जिसको people or those teenage girls or boys would look up to, and they think that okay, she is the one who truly understands us digitally and guides us what really aligns with us. So that is all what my intention is. So I make two types of videos: vlogging and lifestyle, and then I make these sit with me videos in which I talk and share my thoughts. So these are the two things because of which I really keep myself motivated to become a YouTuber, and I know that this process is not so linear. So I'm okay with failing and making mistakes, but one day I know for a fact that I'm going to grow on this platform. That is it. That is all it. So that was it for this video, and if you are someone like me who wants to grow their YouTube, please know your why. Why do you even want to become a YouTuber? And let me know in the comment section if you like this video. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and bye bye.